So, good evening, students. So, hi all. So, welcome to Sparks Academy. Fine. So, Sparksல வந்து TNEB, TRB, TNPSC கான அட்மிஷன்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ SSC JEE-க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு, எக்ஸாமும் வரப்போகுது. அதே மாதிரி TNPSC AE-க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் மந்த் வரப்போகுது. செப்டம்பர் மந்த் யூ வில் பி ரிசீவிங் இட். ஸோ எக்ஸாம்ஸ் நிறைய அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ ஆன் தி ஹோல் அட் த லாஸ்ட் படிச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எந்த எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ண முடியாது. ஸோ சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணுங்க, சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணி அண்ட் ஸோ தட் you can have a clear idea before going to your exam and you can clear the exam. Okay, so all the best for everyone. And இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டாபிக் பார்க்க போறோம். என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ்ல ஸ்டெபிலிட்டி. So this topic is common for both ECE and EEE. Okay, yes, this control systems topic is common for both ECE and EEE. Okay, sorry ma'am, control systems la what is stability? First, what is a control system? Generally ஒன்னும் இல்லை. When you give an input to the system and you get an output from that system which performs the input operation gives the output operation is called as control system. Okay, fine. Okay ma'am. So நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா input I am giving in time domain I am writing. So I am giving the name for the input in time domain R of t. அதே மாதிரி output in C of t. Okay, fine. So Laplace transform of R of t எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா you will get R of S. Laplace transform is nothing but frequency domain in S plane of that of time domain. Okay. அதே மாதிரி C of t ஓட time domainக்கு நீங்க Laplace transform எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா that is nothing but your frequency domain, that is nothing but C of S. Okay, அதுதான் R of S, C of S அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ நடுவில் this G of is nothing but your control system. Okay, so this only G of S மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா there is an open loop. Okay, so there is no loop, there is no closed loop here. But இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is a closed loop here. Okay, so in the feedback is nothing but it is given to the input again. Okay, so feedback என்ன எதுங்கிறதெல்லாம் படிப்பீங்க. So before that what I'm telling is, so in the feedback வந்து positive feedback இருக்கலாம் or negative feedback இருக்கலாம். Okay, so positive or negative feedback whatever may be, a transfer function can be written as output ratio by input ratio. அதாவது output by input. Output is C of S and input is R of S. So C of S by R of S, right? So C of S by R of S nothing but G of S divided by 1 plus G of S H of S. Ma'am புரியல. See this C of S by R of S if you calculate in your transfer function, you get G of S divided by 1 plus or minus G of S H of S. This plus or minus can be plus or minus based on positive or negative feedback, whatever may be. So this plus or minus decides that. Okay, so transfer function on the whole, when you have G of S divided by 1 plus G of S H of S. Okay, so in the H of S, அதாவது in the feedback system unity-ஆ இருந்ததுன்னா you get G of S divided by 1 plus G of S. If it is not unity, you get this one. This is the unity feedback system and this is non-unity feedback transfer function system. Okay, fine. So I have given here C by R is equal to G divided by 1 plus G, that is nothing but your unity feedback system. Okay, so ஏன் அப்படியே சொல்றேன், ஸ்டெபிலிட்டி தான் படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி transfer function என்னன்னு சொல்றேன் அப்படின்னா we need to know what is a transfer function. அதை வச்சு தான் we can analyze our stability of a system, right? So அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் what a transfer function அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் பார்த்துட்டு we are going into the stability analysis of a transfer function. Okay, fine. Okay, so transfer function அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா in S plane, அதாவது in frequency domain. What is the transfer function? G of S divided by 1 plus G of S H of S. Okay, in the transfer function when you take a Laplace inverse you get impulse response. So transfer function ku Laplace inverse எடுத்தோம் அப்படின்னா, அதாவது Laplace inverse nothing but time domainல இருக்கிறது Laplace பண்ணீங்க அப்படின்னா you get S domain. Again S domainல இருக்கிறது inverse Laplace பண்ணீங்க அப்படின்னா you get time domain. Yes, so அந்த time domain function தான் impulse response. Okay, so transfer function ஓட Laplace inverse is impulse response. Fine. Sorry, this is here.
Okay, fine. So conditions for stability, அதாவது transfer function வச்சு stability எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கலாங்கிறது நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஓட வேல்யூ வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க, ரைட்? ஸோ அந்த இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் லாப்லாஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் யுவர் transfer function, right? And the impulse response, when you take the limit from t tends to infinity, when it is 0, the 0 va system is stable. Okay, so when it is infinity, system is unstable. When it is fixed and does not change, system is marginally stable. Okay, so either vechi nama stability அப்படிங்கிறது impulse response அதாவது transfer function கண்டுபிடிச்சு அதுல இந்த impulse response கண்டுபிடிச்சு, okay, because impulse response nothing but Laplace inverse of transfer function. So இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா system stable ஆ இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு it is really tough because the calculations கொஞ்சம் கஷ்டம். So we have an easy method and a shortcuts method, whatever you take. So அந்த methods என்னலாம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். Okay, so general system stable அப்படின்னா என்ன? அந்த சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய poles, poles எங்க இருந்து கண்டுபிடிப்பாங்க? I told you, right? Transfer function equal to g of s by 1 plus g of s h of s. This 1 plus g of s h of s in your transfer function is called as characteristic equation. So in the characteristic equation solve panno abdina you get roots. Say for example your characteristic equation is s square plus 2s plus 1. So you have s square, right? So this characteristic equation has 2 roots. Okay, fine, 2 roots. அதே வந்து s cube plus 3s plus 4 அப்படின்னா this transfer function has 3 roots. Okay, so in the roots வந்து left hand side of s plane, what is s plane? So when this is your s plane, when your roots lie on the left hand side it is stable. When your roots lie on the right hand side it is unstable. Okay, unstable போறதுக்கு முன்னாடி first one என்ன பார்த்தோம்? All poles lie on the left half of s plane. When all your poles which you find from the characteristic equation lie on left side of the s plane, then the system is stable. Okay, அதே one or more poles, either one pole or more pole lie on the right side of the s plane, ஒரு condition இது இருந்தாலோ இல்லனா உங்களோட இமேஜினரி ஆக்சிஸ்ல ரிப்பீட்டட் போல்ஸ் இருந்தாலோ இல்ல உங்க ஆரிஜின்ல ரிப்பீட்டட் போல்ஸ் இருந்தாலோ, அதாவது ஒரே பாயிண்ட் ஆஃப் இமேஜினரி ஆக்சிஸ்ல 2 போல் 3 போல் 4 போல் எத்தனை இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி ஆரிஜின் அதாவது 0.0 பாயிண்ட்ல 2 3 4 எத்தனை போல் இருந்தாலும் சரி. ஸோ இந்த கண்டிஷன்ல when you have repeated poles on imaginary axis and the origin and or when you have the poles on the right side of s plane, then the system is unstable. Okay, so system is stable, unstable, fine. Then மூணாவது, the system is marginally stable. When you say it is marginally stable அப்படின்னா non repeatable poles, அதாவது ஒரு போல் எனக்கு imaginary axisல இருக்கு, ஒரு போல் எனக்கு அதாவது ஒரு போல் இருக்கணும்னு கிடையாது. when you have an s plane here, இங்க ஒரு போல் is okay, பட் இங்கேயே 2 போல் இருக்க கூடாது. ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு போல் இருக்கலாம், தப்பில்லை. அதே மாதிரி ஆரிஜின்ல ஒரு போல் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இருந்தா இஸ் மார்ஜினலி ஸ்டேபிள். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸை கடிச்சு சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிளா அன்ஸ்டேபிளான்னு சொல்லலாமா, இல்ல போலோட லொகேஷன் பொறுத்து சிஸ்டம் ஸ்டேபிளா அன்ஸ்டேபிளான்னு சொல்லலாமா? திஸ் இஸ் அ ஈஸியர் ஆப்ஷன் ஃபார் அஸ், ரைட்? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட right. So before going to that, so pole oda location, okay, pole oda location வந்து when it lies on the right side of the s plane, when it lies on the right side of the s plane or repeated poles occur on origin இல்லனா imaginary axis. So இந்த ரெண்டு, அதாவது imaginary axis முன்னாடி y axis, y axisல repeated poles இருந்தாலோ ஒரே இடத்துல, இல்ல ஆரிஜின்ல ஒரே இடத்துல 2 போல் இருந்தாலோ, இல்ல ரைட் ஹேண்ட் சைடுல 2 போல் இருந்தாலோ they are unstable. Okay, அதே மாதிரி when the poles lie on the left hand side of s plane, then it is stable. Okay, அதே மாதிரி when the poles
அதாவது imaginary axisலயும் இருக்கலாம் originலயும் இருக்கலாம் ஆனா repeat ஆக கூடாது. Okay, so when the poles lie on imaginary axis and origin, but no repetition. Okay, so this is marginally stable and this is stable. Okay, so என்ன பண்ணணும் நம்ம அப்ப என்ன பண்ணணும் போல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். போல்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டேபிளா அன்ஸ்டேபிளா மார்ஜினல் ஸ்டேபிளா எப்படி கேட்டாலும் சொல்லிடலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட டினாமினேட்டர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா இதை சால்வ் பண்ணி we have to find the poles. So on the poles we have to locate it on the S plane and we have to determine whether the system is stable, unstable or marginally stable. Okay, so let us move into problems. ஒரு 9 problems சொல்லிருக்கேன். So you will understand after studying that, after analyzing those problems. Okay, so frequency domain it is 1 by S. அதாவது your transfer function is 1 by S. Okay, right. அப்ப என்ன அர்த்தம்? This S is equal to 0, right? When you take the denominator, அதாவது characteristic equation equal to 0 பண்ணணும். So when you make the characteristic equation equal to 0, so S is equal to 0, right? So right, so this means that your poles lie on the origin. Okay, the poles lie on the origin. ஒரே ஒரு pole S is equal to 0 அப்படிங்கிறது தான் இருக்கு. ஒரே ஒரு போல் இருக்கு, அந்த போலோட வேல்யூ 0. ஏன் அப்படின்னா டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் டு 0 பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, சோ ஒரே ஒரு போல் இருக்கு, அதுவும் 0ல இருக்கு. ஃபைன். ஓகே, சோ திஸ் 1 by S அப்படிங்கிறது you would have studied, it is a unit step function. அதாவது u of t. When you analyze it in time domain, it is u of t. So time domainல when you draw this u of t, you will get a graph like this, right? Right. Time domainல இப்படி இருக்கும் and frequency domainல 1 by S and stability check பண்றப்ப you get only one pole on the origin. So this is what kind of stability? This is marginally stable. As I told you, ஏதோ ஒரு pole, அதாவது இங்க இந்த இடத்துல originலயும் இருக்கலாம் இமேஜினரிலயும் இருக்கலாம். ஓகேங்களா, இந்த ரெண்டு இடத்துலயும் இருக்கலாம், ஆனா ரிப்பீட் ஆக கூடாது. அப்படி இருந்தா இட் இஸ் மார்ஜினலி ஸ்டேபிள். ஒரிஜின்லயோ இமேஜினரி ஆக்சிஸ்லயோ வந்துருச்சுனாலே ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன பார்க்கணும்னா, இப்போ உங்களுக்கு ஆரிஜின்லயோ இமேஜினரி ஆக்சிஸ்லயோ உங்க போல்ஸ் வந்துருச்சுன்னு வைங்க. செகண்ட் கண்டிஷன் வாட் யூ ஹேவ் டு செக் இஸ் ரிப்பீட்டடா நாட் ரிப்பீட்டடான்னு செக் பண்ணும். ஸோ ரிப்பீட்டடா இருந்ததுன்னா தட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள், நாட் ரிப்பீட்டடா இருந்ததுன்னா தட் இஸ் மார்ஜினலி ஸ்டேபிள். ஓகே, ரைட். ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி போயிடும் when the poles come in origin or imaginary axis. Adhe when you have no poles at the origin and imaginary axis, so obviously that is stable. So this is marginally stable. Fine. Okay, so second one 1 by S square. So enna pandren, this denominator adavadhu 1 by S square la what I do is கீழே வந்து அந்த S க்கு எத்தனை பவர் இருக்கோ அவ்வளோ number of poles இருக்கும். So we have 2 number of poles. And the poles oda value என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறது, we have to make denominator equal to 0. So S square equal to 0 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? S is equal to 0, again S is equal to 0. அப்ப ரெண்டு pole lie on the 2 poles lie on the origin. So in the same origin 0.0 laye we have 2 poles. So obviously what I have told you, when you have poles on the origin, you have to check whether it is repeated or non-repeated. Here it is repeated. So the system is unstable. So this system is unstable. Okay. In time domain, what is 1 by S square? Okay. So நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, அதாவது t power n e power minus at u of t அதோட லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஓட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா
n factorial divided by s plus a the whole power n plus 1. Okay, right. So இங்க e power at அதாவது okay, right. So இங்க என்னன்னா that is 1 by s square. அப்ப என்ன அர்த்தம்? This is n plus 1, right? Okay. So this n will be obviously square இருக்கிறது, this n will be 1. So 1 plus 1, right? Okay. So அப்ப மேல என்ன பண்ணணும்? 1 factorial divided by s plus a is nothing but 0. 0 power n plus 1, right? So அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 factorial is what? 1 into 1, right? 1 factorial divided by s power square. So you get it, right? So இந்த formula substitute பண்ணா இது உங்களுக்கு கிடைக்குது, right? So அப்ப நீங்க எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா time domainல t power n is what? 1. E power a is what? 0 into u of t. So e power 0 is 1. So you get t into u of t. So on time domain when you draw that graph, you have to write t into u of t. Okay. So the u of t ku enna artham appadina 0 ku mela da and function irukum. Okay, right. So your graph is increase. T is nothing but your ramp na or increasing function. So இந்த மாதிரி இருக்கும். அது u of t ங்கிறதுனால 0 க்கு மேல தான் உங்க function இருக்கும். So this is your graph in your time domain. Okay, fine. அடுத்து 1 by s plus 2. Okay, so next one is 1 divided by s plus 2. Third question. Okay, so இத first நம்ம என்ன பண்ணனும்னா time domainல convert பண்ணனும். Okay, fine. So 1 by s plus a in time domain எழுதுறப்ப e power minus at u of t. அதுவே 1 by s minus இதெல்லாம் லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல DSP ல படிச்சிருப்பீங்க. So e power at u of t. Okay, fine. So 1 by s plus 2 is nothing but e power minus 2t u of t. அப்ப உங்க டைம் டொமைன்ல எப்படி இருக்கும்? எக்ஸ்போனென்ஷியல் decrease minus 2t இல்லையா? அப்ப exponential decrease u of t. This will be a graph in time domain. Okay, fine. Time domain graph கண்டுபிடிச்சாச்சு. Stability check. எப்படி பா stability check பண்ணுவோம்? என்ன பண்ணனும்? 1 by s plus 2 is your transfer function. The s plus 2 அதாவது characteristic equation equal to 0 போடணும். அப்ப s plus 2 equal to 0 னா s is equal to minus 2. So when you plot that pole on the s plane, s is equal to minus 2. Okay, right. Okay. So கீழ denominator க்கு s ஓட பவர் என்ன? 1. அப்ப ஒரே ஒரு pole தான் இருக்கு. s ஓட பவர் என்னவோ அதுதான் number of poles. Okay, so yes, it is 1. So ஒரே ஒரு pole எங்க இருக்குன்னா minus 2 ல இருக்கு. So the pole is located on left hand side of the s plane. Obviously this system is stable. Okay. So stability வந்து நீங்க வெறும் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சு சொல்றதை விட டைம் டொமைன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா when you have a system, இப்ப இதே வந்து இப்படி இருந்ததுன்னு வைங்களா, this is unstable. ஏன் அப்படின்னா it approaches to infinity. இது it approaches to 0 தான். So obviously this is stable. Time domain graph வெச்சும் சொல்லலாம், s plane ல வெச்சும் சொல்லலாம், எப்படினாலும் you can answer the question. Okay, okay. So அடுத்தது frequency domain, time domain and stability check for 1 by s plus 2 the whole square. So obviously as I told you, okay, so 1 by s plus 2 the whole square, right? So this is n factorial divided by s plus a the whole power n plus 1. So n here is 1. So 1 factorial divided by s plus a is 2. So 2 into whole power 1 plus 1. So the a வந்து 2, n வந்து 1. So when you write in time domain, t power n e power minus at u of t. So t power n is t power 1 e power minus 2t u of t. Okay, fine. So when you write this e power minus 2t u of t, அப்ப you have a ramp, t in ramp இருக்கு. So initially it increases, அதுக்கப்புறம் exponential decrease. This will be a graph in time domain. Okay, so இந்த graph வச்சு சொல்லலாம் it is stable அப்படிங்கிறது. But you have to check in stability check எப்படி அப்படின்னா poles கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? 1 divided by s plus 2 the whole square equal to 0. அதாவது இந்த denominator equal to 0 பண்ணணும். இது equal to 0 கிடையாது. Don't confuse. S plus 2 the whole square equal to 0.
Okay, so s plus 2 the whole square equal to 0. So s plus 2 into s plus 2 equal to 0. You can write s is equal to minus 2 and s is equal to minus 2. So in your s plane, the poles are located on minus 2 two times. So left hand side la poles irundale repeated ah irundhalum seri non repeated ah irundhalum seri that is stable. Okay, right hand side la poles irundada you have to consider whether it is repeated or unrepeated or imaginary axis lim original irundala you have to doubt the stability, but left hand side la poles repeat aanalum non repeat aanalum eduvaga irundhalum it is stable. So obviously inge stable nu solliruken, so obviously your answer is stable. Okay, at the 3 divided by s plus 2. So this is your formula is 3 divided by s minus 2 is your question. Appa, as I told you, 1 divided by s minus a is e power at u of t, right? Okay, e power at u of t. Okay, so this is your inverse Laplace transform. Appa e power at u of t inge vandu 3 divided by s minus 2 irukku. Appa you can write 3 into e power 2t u of t. Okay, so உங்களோட graph எப்படி இருக்கும் அப்படினா e power 2t is increasing exponential, u of t is 0 க்கு மேல, so 0 க்கு மேல it will be increasing exponential. As I told you, it approaches to infinity, so this is unstable. You can again check this by locating the poles on the s plane. So s minus 2 அதாவது characteristic equation denominator oda s minus 2 equal to 0 பண்ணும், you get s is equal to 2. So when you place this s is equal to 2 in your s plane, it is in the right hand side. So obviously na first சொன்ன மாதிரி உங்களோட poles வந்து when it is present in the right hand side of s plane, it is unstable. So unstableங்கிறது நான் poles verify பண்ணியும் சொல்லிட்டேன், உங்களுக்கு time domainலயும் I have explained it. Okay, fine. So 1 divided by s square plus 1. So 1 divided by s square plus 1. So என்ன பண்ணணும், denominator s square plus 1 equal to 0 போடணும். So s square equal to 1. So s is equal to plus or minus 1. Right. So இது graph வரைஞ்சீங்க அப்படின்னா plus 1ல ஒரு pole minus 1ல ஒரு pole. Okay. So இது இப்படி கூட கண்டுபிடிக்கலாம், அதாவது s க்கு மேல ஸ்கொயர் இருக்கு, so 2 number of poles are present in the system, and the 2 number of poles என்ன அப்படின்னா s is equal to plus 1 minus 1. This is minus 1 plus 1. Okay, minus 1ல poles இருந்தா obviously it is stable, but இங்க RHS லயும் poles வந்துருச்சு, so it affects my stability and the system is unstable. Right hand sideல poles இருக்க கூடாது, imaginary axis லையும் origin லையும் poles repeat ஆக கூடாது. இதெல்லாம் நடந்ததுன்னா system will go into unstable condition, so it is unstable. Okay, okay. அடுத்தது 3 divided by s square minus 4s plus 13. Right, so என்ன பண்ணும், என்னோட s square minus 4s plus 13 denominator equal to 0 போடணும். Okay, so என்ன பண்ற அப்படின்னா fine, so equal to 0 போடணும். You have studied in Laplace transformல படிச்சிருப்பீங்க, என்ன அப்படின்னா 1 divided by just a minute guys. Okay, so 1 divided by s plus a the whole square plus b square. இப்படி உங்களோட ஃபங்க்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா you have, when you write in time domain எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னா e power minus at sin bt. Okay, so e power minus at sin bt. Fine, sin bt. This will be your expression. So இங்க நமக்கு என்ன இருக்கு, நமக்கு 1 s plus a the whole square plus b square. So நான் என்ன பண்றேன்னா I cannot find the roots, right? So this is 13 s plus a plus b the whole square. அந்த ஃபார்முலா உங்களால எடுத்துட்டு வர முடியுமா? I don't think so. So என்ன பண்றேன் அப்படின்னா s square minus 4s plus 4 plus 9 equal to 0 ன்னு போடுறேன். So s square plus 4s plus 4 is what? S minus 2 the whole square. So
So s minus 2 is what? A minus b the whole square. A minus b the whole square போட்டீங்க அப்படின்னா a square minus b square plus okay, a square plus b square minus 2ab, right? So minus 4s. Okay. Plus 3 square is what? 9 equal to 0. So in the format உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சா 1 divided by s minus 2 the whole square plus 3 square, right? So இது எப்படி எழுதலாம்? e power plus a na minus a. Okay, so e power 2t sin 3t. Okay, so இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? உங்களோட sin function இருக்கு இல்லையா? This is your normal sin function. இது எதோட சேருதுன்னா increasing exponential கூட சேருது. அப்ப your sin function will become increasing sin function. Okay, so இப்படி இருக்கும். So இத பார்த்தாலே என்ன தெரியுது? Obviously இது வந்து towards infinity தான் போகுது. So obviously it is unstable. இப்படி இருந்தா கூட it is marginally stable னு சொல்லலாம். இல்ல உங்களோட sin wave வந்து இப்படி இருந்தா கூட it reaches to 0 னு சொல்லலாம். ஆனா this reaches to infinity, obviously unstable, right? Unstableங்கறத தாண்டி I'll again check by stability check. Okay, so இதுல என்ன கிடைக்குது நமக்கு? s minus 2 the whole square plus 3 square equal to 0. Okay, so s minus 2 the whole square equal to 0. இது இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா you get okay, so அது எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னா okay, so when you solve this by minus b plus or minus b square minus 4ac by 2a இது படிச்சிருப்பீங்க. So equation solving, so அது solve பண்ணீங்கன்னா you get 3 roots, அதாவது plus or minus 3 plus or minus j3 and you get s is equal to plus 2, right? Okay, so s is equal to plus 2 you get, and இதுல இருந்து you get s plus or minus j3. so obviously உங்களோட poles நீங்க plot பண்ணீங்கன்னா you get plus 2 and plus j3 minus j3. okay, so இத வச்சு நம்ம marginally stable னு சொல்லலாம். ஏனா pole repeat ஆகல imaginary axis ல இருக்கு. ஆனா right hand side ல ஒரு pole வந்துச்சு. so obviously the system is unstable. okay, so similar wise if you solve for this system will be stable, because இங்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா plus or minus j3 will be your root, and இன்னொரு root வந்து it will be plus 2, I'm sorry, minus 2. so obviously this is marginally stable plus stable-ங்கறதால it leads to marginally stable system. okay, so இத ட்ரை பண்ணி பாருங்க. so that's all for today's topic. so poles நம்ம என்ன பண்ணனும்னா நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க, அதோட டினாமினேட்டர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன். ஓகே, சோ அத 0 equal to 0 பண்ணி we have to find the roots. Roots is nothing but you have to solve that equation. so இப்போ s square plus 2s plus c அப்படினா அந்த s ஓட வேல்யூ வந்து எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். so s square னா 2 roots, s cube னா 3 roots, s power 4 னா 4 roots. so அந்த s ஓட வேல்யூ என்னன்றது you have to find it. so அத கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா you have to locate it on the s plane. so when you locate it, if you get the poles on left hand side only, left hand side mattum irundadana that is stable. when you get the poles on right hand side, then it is unstable. or when you get the poles on the imaginary axis but only one pole not repeated abdina, that is marginally stable. or if you get repeated poles on the imaginary axis, obviously it is unstable. okay, fine. so as I told earlier, so classes போயிட்டு இருக்கு, சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. so புது பேட்சும் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். so for SSC JE, for TRB and TNPSC, obviously SSC JE and TNPSC exams are for sure, so don't miss it. and சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணுங்க.
Let's make it together. Okay. Thank you all. All the best.